Descubra a incrível jornada transformadora de herói escondido. 52 Historias emocionantes reveladas. Era uma noite chuvosa em São Paulo. E Júnior, o motoboy de 30 anos, atravessava as ruas molhadas sua moto, sentindo a adrenalina e a alegria correram por suas veias. Ele era conhecido por sua risada contagiante, que iluminava os dias cinzentos de periferia, e todos o amavam por sua generosidade. Mas, naquela noite, algo o esperava em casa que mudaria a vida de muitos. Como moto estacionada na frente da pequena casa de avô, caia de sentimentos e histórias. Júnior avistou Sofia, uma de suas alunas, com os olhos marejados. Professor, eu não sei se vou conseguir ser médica. O coração de Júnior apertou. Ele conhecia a luta de menina, que sonhava alto, mas se vai sufocada pelo abandono do pai e pela escassez de recursos. A tristeza estampada em seu rosto o fez sentir que o mundo precisava perceber a força que existia ali. Sofia era uma luz, mas seria ela capaz de brilhar sem suas raízes. A revelação de ONG local sobre a bolsa de estudos parecia uma solução mágica, mas também true uma condição. Sofia teria que deixar sua comunidade por amano. Júnior sentiu seu peito apertar. Como poderia ela desertar aqueles que a amavam na busca por sonho? E ele lembrava de sua própria infância, dos valores que sua avó lhe ensinou, trabalho duro e solidariedade. Júnior tornou-se mentor de Sofia, determinado a ajudá-la, enquanto as vozes de dúvida ecoavam dentro dele. O que seria melhor, deixá-la ou protegê-la da dor de saudade. As semanas voram e a festa de talentos se aproximava. Evento que reunia crianças e famílias, recolhendo risos e aplausos em uma comunidade vibrante. Júnior se pega pensando em como Sofia se apresentaria. Ela tem tanto a oferecer. E ele sussurrou para si mesmo, mas como coração dividido. Enquanto ensaiava ao lado de menina, ele via sua amizade florescer. Mas também a certeza de que isso poderia levá-la para longe dele e da sua comunidade. Antes de continuar, eu preciso te avisar de algo importante que está acontecendo. O YouTube está mudando o sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clique na sininha e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like, isso ajuda muito. De verdade, faz toda a diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como está do outro lado de tela. Agora vamos continuar. Na noite de festa, a atmosfera era elétrica. O som de música preenchia o ar enquanto as crianças subiam ao palco. Os nervos de Júnior aumentavam. E ele sabia que estava prestes a enfrentar momento decisivo. Quando Sofia se apresentou, sua voz doce cortou o ar pesado, e o sorriso dela iluminou a sala. Júnior sabia que o futuro dela estava ali, vibrante. Mas a pergunta é que sua mente. A que ponto ele deveria ir para realizar o sonho dela? O brilho dos olhos na plateia misturava-se com as lembranças de sua própria infância. Uma decisão estava no ar, e o coração de Júnior palpitava. Ele estava prestes a escolher entre liberdade e pertencimento. E enquanto a música continuava, uma revelação inesperada poderia mudar tudo para sempre. A festa pulsava como coração vibrante, repleta de risos e aplausos que ecoavam pela noite. Júnior observava Sofia no palco. Seu olhar fixo naquela figura que iluminava a plateia. Ao terminar sua apresentação, os aplausos soavam como uma sinfonia de esperança. Mas no fundo de seu ser, Júnior sentia nó apertado na garganta. A beleza daquele momento contrastava com a iminente separação que viria o ar estava denso. Os olhos curiosos das crianças, dos pais, todos pareciam esperar algo mais. E, para Júnior,
Aquila neo era apenas uma apresentação, mossum divisor de águas. Sofia de su do palco, radiant, e caru msua de rico. Ele abraca forte. Você foi incrível. Ele exclamou, a moco transbordando. O sorriso dela compensava todas as inseguranças. Mas lá no fundo, havia uma sombra. O medo do desconhecido. Você viu? Eles gostaram de mim. Sofia exclamou. Seus olhos brilhando como estrelas. Júnior apenas nu, mas a dúvida o consumia. E agora, Sofia? O que você vai fazer? E ele sabia que a resposta podia partir seu coração. A bolsa de estudos estava a passo, mas como ela vinha a condição de dizer tudo o que conhecia. Eu só quero tentar. Disse ela, mordendo o lábio. Júnior viu a determinação seu olhar, mas também a fragilidade. Eu não quero que você se sinta presa aqui. Mas como posso te dizer ir sabendo que seu coração pode sempre olhar para trás. As palavras escaparam de seus lábios antes que pudesse pensar. Sofia hesitou. Eu não voltar, professor? A pergunta para no ar como passaro su sim fim. Júnior sentiu a dor su peito. Ele queria que ela vos descobrisse o mundo, mas a ideia de perder doia o fundo da alma. Sempre haverá espaço para você aqui, Sofia. Mas você precisa viver também. Enquanto isso, a festa seguia, a música tomando conta dos sentimentos, como se a vida estivesse interrompida, enquanto eles conversavam. Entre sorrisos e gente dançando, Júnior percebeu que o futuro estava se aproximando mais rápido do que o esperado. A possibilidade de novo amanhecer para Sofia era real. Mas isso não vinha sem sacrifícios. Naquela tarde ensaios, ele ensinou a acreditar sua voz. E agora, ele precisava que ela acreditasse si mesma. Júnior fez uma promessa silenciosa. Ajudaria a dar ela essa liberdade. Mas não sem antes garantir que ela soubesse que sempre teria lar onde quer que fosse. E as luzes de festa começaram a apagar. E Júnior se permitiu sonhar por instante. E ao dixela ir. Ela se tornasse ainda mais forte. E ele olhou para Sofia, que agora falava aos amigos. Sua alegria contagiando a todos. A ideia de soltá-la parecia auto heroico. Mas seria ele capaz de suportar a dor de saudade. Na mente dele, dilema a vacilator se desdobrava. O quanto ele estava disposto a sacrificar por sonho? Com suspiro profundo, Júnior decidiu. Vou apoiá-la, não importa o que aconteça. Mas ele também sabia que os desafios estavam apenas começando. No fundo, uma nova pergunta começava a surgir. Será que a coragem de mentir pode fornecer a força necessária para mudar o curso do destino? E assim, enquanto as luzes se apagavam, ele se preparava para a verdadeira prova do amor. O que ele ainda não sabia era que a jornada de Sofia, e a sua, estava presta a encontrar imprevisto que mudaria tudo. O frio de noite começava a invadir o ambiente e, enquanto os convidados deixavam o espaço, misto de alegria e tristeza preenchia o coração de Júnior. Ele observava Sofia ainda rindo e dançando, rodeada por amigos que a parabenizavam. Mas o peso de despedida não saía de sua mente. O momento estava se esgotando. E como ele, a chance de ter Sofia ao seu lado. Somos alguns minutos, ele pensou. Queria guardar aquelas memórias, sentir o calor daquele abraço novamente, mas sabia que cada segundo que passava era lembrete do que estava por vir. Determinado a criar momento especial, decidiu se aproximar de Sofia. E ele precisava expressar o que estava guardado dentro de si antes, que ela partisse para essa nova aventura. Sofia, chamou ele, com a voz tremula. Você se importaria se eu falasse pouco com você? So nós dois. O olhar dela mudou instantaneamente. A alegria deu lugar a uma expectativa silenciosa. Ela concordou com a cabeça e, juntos,
se affastaram de multidão da música agora sova distante, como amigo. Júnior leva Sofia para canto mais tranquilo, onde as luzes eram mais suaves. Ele respira fundo, sentindo o aroma adocicado de noite e a temperatura fria fazer cócegas na pele. Está tão orgulhoso de você, comico. Você realmente tocou o coração de todos. Isso que você merece. Tua chance de brilhar. Ela sorriu, mas o expresso dela logo se fechou. Seu falhar, professor? Seu não for boa o suficiente. A insegurança sua voz fez seu coração apertar. Como Júnior poderia transmitir a força que ele sabia que ela tinha? Sofia, todo mundo tem medo. O importante é ter coragem. Você tem talento incrível e, independente do que aconteça, isso não muda quem você é. As palavras saem de forma sincera, mas nas profundezas, ele ainda se perguntava. Seria suficiente? Então você vai me apoiar, não vai? Ela fez a pergunta com uma esperança mesclada a dúvida. Era desafio, não apenas para ela, mas também para Júnior. Ele precisava estar alinhado com seus sentimentos. Vou estar sempre aqui, Sofia, ele afirmou, mesmo à distância. Você não está sozinha. Lembre-se que cada passo que você dá para o seu crescimento. Eu estarei torcendo por você. Ela assentiu, e Júnior notou as lágrimas nos olhos dela. Era misto de alegria e tristeza, reconhecimento de transformação que ambos estavam prestes a passar. Entre as suas mãos, Júnior assegurou pelo braço delicadamente. De repente, fez algo inesperado. Com impulso de coragem, puxou para mais perto e, olhando seus olhos, disse. E nunca esquica, seu brilho ilumina o caminho de muitos, inclusive o meu. O abraço que surgiu seguida foi dos mais significativos de suas vidas. Sofia se aninhou seus braços, e ele pôde sentir a fragilidade e a força dela ao mesmo tempo. Era momento de despedida, mas também de promessa. Não havia garantias, mas a conexão deles transcendeu a dor do que estava por vir. Enquanto se afastavam, uma mensagem chegou ao celular de Júnior. Ele olhou rapidamente e ficou choque. Era uma notificação inesperada sobre uma mudança que poderia afetar Sofia diretamente. O que ele faria agora? Sofia, ele murmurou, o coração acelerado. Ela olhou para ele, a curiosidade estampada no rosto. Preciso te contar uma coisa. E, naquele instante, as incertezas começaram a se intensificar. Uma nova estratégia, uma nova corrida contra o tempo se desenhava na mente dele. Como este novo desenrolar afetaria o futuro de ambos? Júnior sentiu o peso de mensagem suas mãos. A luz do celular refletia seu rosto preocupado. O que fazer? Sua mente fervilhava de pensamentos enquanto observava Sofia, ainda envolta com a expectativa e a alegria do momento. A dança, os risos, tudo isso parecia tão distante agora. Não posso estragar isso, pensou, mas a urgência da informação era inegável. Sofia, tem algo importante que eu preciso te dizer. Ele comico, sentindo a voz tremer. Recebi uma notificação sobre a sua viagem Paris que as coisas mudaram. O sorriso que antes iluminava o rosto dela foi desaparecendo lentamente, substituído por misto de confuso e medo. O que você quer dizer com isso? Ela parecia ansiosa, as mãos se apertando entre si, como se tentasse se assegurar algo concreto para enfrentar a tempestade que se aproximava. Eco que você deve saber que as coisas não estão como planejado. O projeto o financiamento eu não sei exatamente como explicar, as palavras escapavam dele com dificuldade. Ele não queria ser o portador de más notícias, mas as iba necessárias. A equipe decidiu cortar algumas bolsas. A sua está na lista. Sofia Peru, seus olhos fiscando contra a luz suave a sua volta. Se cortar? Como isso é possível?
Todo mundo contava comigo, Júnior. A voz dela tremia. Agora convicta de realidade que estava prestes a se desdobrar. Eu neo posso dizer isso acontecer. Essa era a minha chance. Júnior alho. O coração doendo pelo que via ele queria abracá-la novamente, protegê-la daquela dor, que parecia se infiltrar nas entrelinhas de noite. Eu sei que é difícil. Mas, o que isso não quer dizer que o seu talento vai embora. Você ainda é incrível, Sofia. Precisamos encontrar uma saída. Uma saída? Você não entende. Esta era a única porta aberta para mim. As lágrimas agora corriam pelo rosto dela. E Júnior sentiu uma onda de impotência. Como poderia ajudar alguém que estava tão perto do abismo? Eu prometi que estaria ao seu lado. E ele disse, com a voz firme. Não importa o que aconteça, eu estarei aqui. Vamos buscar uma solução juntos. A gente não vai dizer isso assim. Ela respirou fundo, tentando recolher os pedicos de uma esperança que se escondeu sob a afirmação devastadora. E se eu falar de novo? E se nada correr como eu sonho? Cada pergunta que saia de seus lábios era soco no peito de Júnior. E se você vencer? E ele insistiu. O calor de sua própria determinação preencher o ar entre eles. E se essa reviravolta for o impulso que você precisa para mostrar ao mundo o que realmente vale? Eu vejo isso em você. Sofia hesitou. O que Júnior dizia penetrava lentamente nas suas defesas. Talvez ela comico, mas a dúvida ainda dominava. E se não houver outra chance? E se eu não me sentir pronta? Júnior se aproximou pouco mais, pegando a mão dela nas suas. Nenhuma jornada é feita sem obstáculos, Sofia. O que importa é a coragem de continuar, de se levantar. Você não é só uma estudante, você é uma artista. E artistas não desistem. Nunca, ele murmurou. Sofia comicu a enxugar as lágrimas. A raiva e a frustração dando espaço para uma nova determinação, que comicava surgir. Aquila conexo, aquila braco no momento de despedida, tudo parecia se misturar em uma nova ligariza. Mas, mesmo assim, a incerteza parava no ar, como uma nuvem sobre suas cabecas. Você pode estar certo. Mas e agora? Para onde vamos a partir daqui? A pergunta dela é que, e Júnior percebeu que estava diante de uma bifurcação. Uma nova jornada os aguardava, mas os caminhos eram incertos e perigoso. Vamos descobrir juntos. E ele respondeu, entrelacando os dedos com os dela. E pelo olhar que se cruzaram. Ambos sentiram que, independentemente do que o futuro reservava, haveria força na união deles. Será que essa força seria o bastante para enfrentar o que estava por vir? A noite se fechava ao redor deles, e novos desafios estavam prestes a surgir. O que o dia seguinte traria? A única certeza era que a história deles ainda não havia terminado. A luz de manhã entrapela janela, filtrando-se através das cortinas e iluminando o quarto de Sofia. Ela acordou como no peito. Os ecos de conversa de noite anterior ainda a assombrando. A mente estava confusa, mas em algum lugar dentro dela, uma centelha de determinação começava a brilhar. O olhar de Júnior, suas palavras de encorajamento, tudo parecia flutuar ao redor como sussurro de esperança. Ela se levantou, a cama ainda desfeita, mas agora caia de uma nova sensação. O que fazer? As opcos acercavam como labirinto e cada caminho parecia risco. Como a bolsa de estudos cortada, a viagem que tanto sonho agora era espinho, seu coração. Mas dizer que isso a deribas não era uma opco. Não enquanto Júnior estava ao seu lado. Pegou o celular e olhou as mensagens. Júnior havia mandado uma poucas horas depois de se despedir. Estou aqui para o que você precisa. Vamos fazer isso. Não desista. Ela sorriu, sentindo o carinho nas palavras dele. Resolveremos encontrar mais tarde no café.
ponto de intercico no esquema caótico que era sua vida actualmente a cada passo do café, as dúvidas a perseguirem. Mas também a força crescente de que precisava seguir em frente. O aroma do café fresco e dos doces assados a aquele ao entrar. Júnior já estava lá, sentado em uma mesa perto de janela, parecendo mais seguro do que nunca. Ao percebla, sorriso ilumino seu rosto, e Sofia se vai respirando mais aliviada. Oi, como você está hoje? Ele perguntou, levantando-se para cumprimentá-la. Melhor, eu eco. Ela hesitou, percebendo que ainda não tinha uma resposta concreta para suas inseguranças. Quero conversar sobre a viagem. Precisamos plano algo. Claro, ele disse, olhando com aquela intensidade que sempre a dixava mais forte. Eu fiz algumas anotacos sobre como podemos conectar outras institutos ou mesmo conseguir patrocínios. Não podemos deixar essa oportunidade passar assim tão fácil. Sofia que sorriu, admirando a determinação dele. Você sempre tem jeito de fazer as coisas parecerem possíveis. Mas esse ninguém quiser me ajudar? A fraqueza na sua voz transparecia a luta interna que ainda carregava. Se alguém disser não, nós teremos que ouvir o que eles querem. A regico não aofim, sou uma parte dos negócios. Precisamos nos preparar e mostrar nosso valor. Ele insistiu, pegando a mão dela novamente. O mundo está cheio de histórias de regico que se transformarem em sucesso. Vamos escrever a nossa? A energia entre eles parecia vibrar. E Sofia, nota que Júnior estava certo. Nenhum caminho seria fácil. A solidão e o medo poderiam apertar, mas a esperança e os sonhos mereciam ser latados. Eles passaram a manhã trocando plano e a cada passo, Sofia sentia o impulso crescendo dentro de si. Hoje buscaremos uma instituto. Amanhã, talvez, patrocinador, Júnior sugeriu com entusiasmo. Você se sente pronta para isso? O coração de Sofia baixa forte. A dúvida ainda estava lá, mas agora acompanhada de desejo ardente de lutar e conquistar seu espaço. Mais do que isso, ela tinha alguém ao seu lado. Alguém que acreditava nela. Pronta. Vamos em frente. A resposta é que vibrante entre as paredes do café. O sonho ainda estava longe, mas ao menos, as primeiras pedras estavam sendo colocadas. Enquanto eles se levantavam, prontos para enfrentar o mundo, uma nova mensagem de texto surgiu no celular de Sofia. Era de ex-professor. Algo no tom fazia seu coração acelerado. O que será que ele queria? Seria novo desafio ou uma nova oportunidade? Agora, finalmente, tudo parecia prestes a mudar. O que a mensagem revelaria? Sofia sentiu o coração disparar quando o nome do ex-professor na tela do celular. Professor Carlos, apareceu em letras grandes, como se quisesse gritar. Ela puxou a bolsa para perto e se afasta levemente de Júnior, tentando disfarçar a ansiedade. Pare, preciso ver isso. Claro, respondeu ele, percebendo a súbita mudança no rosto dela. Algo importante. Eu, não sei, balbuciou, tocando a tela para abrir a mensagem. E ele quer conversar. Júnior assentiu, mas os olhos estavam fixos em Sofia. Como se estivesse esperando que a revelação mudasse o rumo do dia. O texto era dirido, mas carregado de significado. Sofia, tenho uma proposta para você. Precisamos conversar sobre uma oportunidade intrigante. O que acha de nos encontrarmos hoje à tarde? Uma proposta? O que ele quer? As perguntas surgiram na mente de Sofia como borboletas agitadas. Quem sabe não, é uma das chances que eu precisava? Ela olhou para Júnior, que a encorajou a seguir em frente. Você está bem? Preciso ir, certo? Sim, claro. Vamos descobrir. E ele respondeu, a confiança ressoando em sua voz. Sofia sentiu-se animada, como se a vida estivesse lhe dando uma luz no fim do túnel. Mas a insegurança ainda a seguia como uma sombra. Assim que eles saíram do café,
o sobral hava mais intenso, quais como novo símbolo de esperança. O cerebro de Sofia trabalhava a mil o que essa oportunidade poderia significar? Uma nova bolsa, estágio, quem sabe programa que ela nem sabia que existia? A adrenalina a impulsionava a cada passo. Vamos buscar o que podemos. Júnior diz, quebrando o silêncio. Quero que você se sinta pronta para o que vir. O entusiasmo era contagiante. Mas a mente de Sofia ainda divagava. Seria essa conversa varada que ela esperava? A tentação de sonhar alto estava lhe abracando, mas os temores neo paravam de cessar. Esse neo certo? Pergunta com fio de voz tremulo. Júnior, sempre atento, seguro su breco, impedindo que elas seguisse para os lados escuros de seus pensamentos. Sofia, pensa que cada neo passo mais perto do sim. Este professor acredita você. Isso significa algo, neo significa? Ele Peru e alhu nos alhas dela com uma intensidade que fez o mundo ao redor desaparecer por instante. As palavras de Júnior ressoaram dentro dela. Uma parte de Sofia queria segui-lo, outra parte estava aterrorizada. O que era essa nova proposta? O mesmo medo que a paralisava. Também era uma porta se abrindo para algo novo. Temrazeo. Vamos ver o que ele quer. Mas, Júnior, esse neo conseguir corresponder às expectativas? Sofia dizia com a voz embargada. Você neo precisa ser perfeita. Apenas seja você mesma. Esse as expectativas foram altas. E porque ele vi algo especial em você? Júnior respondeu. Com a voz firme e encorajadora, Sofia sorriu, apreciando as palavras que aqueciam seu coração. Os dois se dirigiram ao ponto do encontro, trocando mais sobre o que poderiam fazer juntos, sempre radiantes com as possibilidades. Quando ela chegou ao local marcado, café novo e caio de vida, uma série de perguntas invadiram sua mente. A ansiedade e a expectativa se misturavam. O que armazenava aquele encontro inesperado? Uma nova chance ou mais desafios para enfrentar? Assim que avistu o professor adentrando o café, as suas mãos tremiam. Mas o olhar dele, penetrante e brilhante, parecia transmitir segurança. Ele snu levemente. E Sofia sentiu a respiração acelerar. As respostas que buscava estavam prestes a surgir. E final, o que essa proposta vai trazer para a minha vida? Pensou, antes de se aproximar. Essa era a hora de verdade. Enquanto ela caminhava dirico ao professor, pensamento invadiu sua mente. Está pronta para qualquer coisa ou isto? A pergunta para no ar, revelando novo capítulo neo apenas na vida de Sofia, mas também no destino dela e Júnior. Eles estavam prestes a descobrir o quanto estavam dispostos a lutar pelo que sonhavam. Que caminho escolheriam agora? Sofia respira fundo, sentindo o cairo do café fresco que preenchia o ambiente. O coração baixa forte, quase fora do ritmo. O professor Carlos aguardava uma mesa no canto, de bracos cruzados, com sorriso que misturava curiosidade e acolhimento. A atmosfera vibrava entre a excitação e o medo. Ela se aproximou, tentando controlar o nervosismo. Olá, Sofia. Que bom te ver, diz Carlos, levantando-se. A voz dele sova calorosa. Isso lhe deu pouco de conforto. Por favor, sente-se. Oi, professor. Obrigada por me chamar, respondeu ela, sentando-se cuidadosamente. Como o simples ato de se acomodar faz uma decisão crucial. Vai que você se destacou nos últimos projetos. Tenho que dizer que é impressionante ver o quanto você cresce desde a aula de introdução. Ele aprofundou o olhar. Como se quisesse que Sofia visse o orgulho sua expresso. Esta sempre a procura de alunos que realmente se dedicam e tempizeo. Sofia sentiu calor subir a sua face. Uma mistura de orgulho e insegurança. Será que seu esforço realmente estava sendo notado? Mas a ansiedade impelia a cair mais. E sobre a proposta? Pergunta ela, tentando manter a voz firme.
embora tremes por dentro. Sim. Estava pensando em vocês para projeto especial. Uma oportunidade do estágio em evento acadêmico muito importante. Quero que você me ajude na organização. Ele gesticula. Como esse desvida ao que estava dizendo. Isso pode ser uma vitrine incrível para sua carreira. As palavras dele ressoaram como música nos ouvidos de Sofia, mas logo uma sensação de pânico o invadiu. Mas eu não conseguir? Nunca fiz algo assim antes. Sua voz falhou ao expressar o medo que crescia dentro dela. Carlos inclinou-se para frente, olhando direito em seus olhos. Sofia, todos comecamos de algum lugar. Confie em suas habilidades. Eu estarei ao seu lado, te guiando. Ele sorriu. O incentivo em su olhar era transformador. Sofia sentiu a esperança brotar. Mas logo uma dúvida surgiu. E quanto a Júnior, seu apoio constante? O que ele pensaria disso? Professor, esse eu precisar me ausentar muito? Estou envolvida com outros projetos. Bem, meu amigo. Ele é parte fundamental do meu apoio. Carlos responde de forma calorosa. Espero que esse estágio não te afaste dele. Mas que, ao contrário, te una ainda mais. Todos nós temos que criar nosso caminho. Você pode trazer Júnior para esse envolver também, quem sabe? A idea fez a mente de Sofia rodar. Júnior sempre o apoiava, mas ela sentia que essa nova fase poderia ser divisor de águas. O que aconteceria se ela jogasse de cabeça nisso? Uma nova experiência o chamaria para ser parte de sua jornada, fazendo-os crescer juntos. Posso pensar sobre isso, diz Sofia, sentindo o peso de deciso se acumular. Posso ter tempo para decidir. Claro. O que importa é que você se sinta confortável. Carlos assentiu. Seu rosto iluminado. Levo tempo que precisar. Vou te esperar. Sofia disse o café com a mente turbilhao. E ao encontrar Júnior do lado de fora, sua expresso desiatudo. Ele parecia ansioso, os olhos dele buscam explicações. O que ele diz? Ela hesitou. O coração batendo forte. As respostas ainda reverberando em sua mente. É uma grande oportunidade mas esse eu não conseguir? Isso mudar nosso momento? Júnior respira fundo. A preocupação escorregando por seu rosto. Você sabe que pode vencer, não? Mas entendo que a carga pode ser passada. Ele olhou para ela com intensidade, fazendo Sofia sentir que aquela escala não era só dela, mas de ambos. O que eles teriam que superar juntos? Será que você estava pronta para uma nova etapa em sua vida? Mesmo que isso significasse mudar a dinâmica deles? Não sei, Júnior. Preciso pensar. Sofia comicu, mas as palavras se perderam. O dia ainda estava no início. E o que estava por vir poderia ser mais surpreendente do que qualquer coisa que ela já havia imaginado. Enquanto caminhavam, uma sensação de incerteza misturada com excitação parava noar qual. Seria o destino que aguardava os dois. E, sobretudo, Sofia conseguiria enfrentar seus próprios medos e abraçar o que estava a sua frente? A pergunta para noar, esperando por uma resposta ou talvez novo caminho a seguir. O vento suave de manhã envolveu Sofia enquanto ela caminhava ao lado de Júnior. O coração ainda acelerado pela conversa com o professor. Cada passo parecia reflexo das dúvidas que a atormentavam. O clima estava agradável, mas a nuvem de incerteza pairava sobre ela. O que realmente significava essa oportunidade? As lojas ao longo da rua começavam a abrir, e o cairo de pau fresco gradualmente se espalhando. Júnior, sempre perceptivo, notou o silêncio carregado que envolvia Sofia. E você está bem? Ele indicou, como uma expressão que misturava preocupação e carinho. Estou pensando no que o professor disse, Sofia respondeu, tentando sorrir, mas a ansiedade fazia sentir como se uma pressão estivesse acumulando na sua caixa torácica. É uma oportunidade incrível,
mas ao mesmo tempo. Esse neo conseguir? A elevacao nas sobrancelhas de Júnior mostrava que ele entendia o peso daquela indeciso. Sofia, você é uma ótima aluna. Tem esse esforçado tanto. Esta é a chance que você merece. E lembra-se, eu estarei aqui, não importa o que aconteça. As palavras dele a tocaram profundamente. A misto do alivio e determinação surgiu nela. Esse a minha decisão mudar tudo entre nós. Pensou. Mas também sentiu a chama de ambição começar a ascender. O futuro era mistério que ela queria descobrir. E sobre a ideia de trazer você para o perdido? Continua ela, pequeno brilho de esperança surgindo, seus olhos. Você gostaria de me ajudar nessa jornada? Os olhos de Júnior brilharam com entusiasmo. Com certeza. Não só vou apoiar você, mas posso aprender muito também. Podemos trabalhar juntos. E ele sorriu. E esse sorriso pareceu iluminar aquele momento, dissipando pouco de neblina de medo dentro de Sofia. Você realmente acha que isso pode funcionar? Ela perguntou, buscando confirmação nos olhos dele. Claro. Vamos nos ajudar. Temos que ser honestos com o outro. Se você sentir que precisa de espaço para crescer, eu vou respirar. Mas quero estar ao seu lado para ver você brilhar. Sua voz era firme, mesmo que com uma leve hesitação. Júnior parecia entender a gravidade de cada palavra. Sofia ponderou sobre a amizade que compartilhavam. Com Júnior ao seu lado, ela se sentia como se pudesse conquistar o mundo. Mas esse isso os separasse em vez de unir? Essa dúvida, percebendo a fragilidade dos relatos, a estava novamente angustiada. Caminhando juntos, alcançaram pequeno parque, onde algumas pessoas já estavam desfrutando do sol. Sofia observa uma garotinha se balançando, rindo, sem medo de cair. Às vezes, precisamos arriscar para nos divertir penso, enquanto seu olhar se perdia na alegria pura daquela criança. O som das risadas era contagiante e suas pressões internas pareciam dissipar, mesmo que por alguns breves instantes. Vamos nos sentar? Júnior sugeriu, e Sofia concordou. Enquanto se acomodavam, a luz do sol começava a articular sombras dancantes ao redor deles. Pensei algo Sofia disse, a idea começando a formar sua mente. Uma centelha de coragem foi despertada. Esse eu aceitas? Esse isso faço comigo de algo maior? Os olhos de Júnior brilharam. Esse ao espírito. E me deixo ajudar você a se preparar. Podemos planejar juntos, cada passo no caminho. Sim, ela poderia confiar nele. Mas ainda assim, receio permanecia. O que aconteceria se tudo mudasse de verdade? Sofia olhou para o sul, sentindo seu coração entrelaçar-se com fio de esperança e medo. E agora, poderia fazer a escolha certa. A decisão que estava presta tomar poderia direcionar o destino deles. Uma nova verso dela mesma baixa a porta, mas ainda faltava coragem para abrir. So preciso de mais tempo pensou, mas a ansiedade começou a tomar forma. Uma garoa leve começou a cair. Sofia olhou para Júnior, percebendo que a tempestade interna que enfrentava não era como a chuva suave que agora descia. Júnior, permito que vou decidir logo. Quero dar esse passo, mas preciso sentir que está pronta para tudo isso. Eu estarei aqui, não importa quanto. Tempo levar, e ele respondeu, e a promessa dele pulso no ar entre eles. Isso a lembra de que, na vida, mudanças são inevitáveis. Mas o que viria a seguir? Como a decisão dela iria afetar não só sua carreira, mas também sua amizade com Júnior? O futuro era uma bruma que ela precisava desbravar. Sofia sentia que o próximo passo poderia mudar tudo. O que ela descobriria sobre essa mesma ao longo do caminho seria mais profundo do que qualquer estágio ao perdido. O parque, envolto pela leve garoa, parecia sussurrar segredos sobre o que estava por vir, e só restava uma questão. Estaria ela pronta para enfrentar seus medos e agarrar os anjos que a guardavam na esquina da vida?
A chuva fina comicuo aumenter. Energia do parque se transforma. As rosadas de Garatinha logo forum cobertas pelo som de agua batindo nas folhas e no chão. Júnior puxu pequeno guarda-chuva que havia trazido. Vamos procurar abrigo? Sugeriu. Sua vos demonstrando leveza na situação. Sofia assentiu. Mas antes que pudessem se mover, uma gota de água despencu seu rosto, trazendo uma sensação de frescor. Aquele momento, como garoa envolvendo os, a fez pensa que talvez a incerteza neo fosse tão aterradora. Talvez a chuva signifique limpeza, recamico, pensou ela. Encontraram banco coberto sob grande arbusto. As folhas verdes filtravam a luz, criando espaço aconchegante. Júnior se agito ao lado dela, e a proximidade fez seu coração acelerar novamente. Às vezes a vida nos coloca situações inesperadas, e ele diz, lancando olhar significativo, sua de rico. É normal ter medo, mas o que você fazer a seguir pode ser incrível. Sofia respira fundo. A água havia começado a se intensificar, mas como ela veio uma ideia clara. Esse isso a meu favor? Se aceitas essa oferta, não apenas como desafio acadêmico, mas como uma oportunidade para crescer, para descobrir quem realmente sou? A emoco pulsava dentro dela, uma mistura de medo e excitação. O que a assustava tanto? Talvez seja o medo de me perder no caminho ou de nos perdermos. Pensou, olhando para Júnior, que parecia tão tranquilo, tão confiante. Júnior ela comicu, a voz pouco hesitante. Você acredita que posso realmente fazer isso? Não apenas acredito, sei. E ele a interpela, com firmeza. Você vai brilhar, Sofia. E mesmo as coisas mudaram entre nós. Isso não precisa ser ruim. Nós vamos encontrar uma maneira de lidar com isso. As palavras dele reverberaram seu peito. E a ideia de que eles poderiam enfrentar tudo aquilo juntos, true conforto inesperado. Era como se uma ponte se erguesse entre os dois, ligando o presente ao futuro. E se nos comunicamos algo novo, não só como amigos mas como parceiros de verdade. Sofia perguntou, a esperança na voz quase palpável. Adoraria isso, Júnior sorriu. Mas lembra, o mais importante é você. O que você deseja realmente? Cada passo que dar, mantenha a sua essência. Ouvindo isso, ela percebeu que precisava se libertar da expectativa de agradar os outros. E passou a visualizar o futuro como campo aberto. Sorriso formou seus lábios. Era isso que ela queria. Explorar, crescer e transformar todos os medos combustível para sua jornada as gotas de chuva. Agora mais intensas, continuarão a cair, como se o universo estivesse celebrando seu plano. Ao olhar para Júnior, Sofia viu não apenas o amigo, mas também alguém com quem poderia compartilhar suas maiores vitórias e medos. E se nos formos juntos nessa? Ela sugeriu, sentindo a disso as suas próprias palavras. Vou aceitar a oferta do professor e você, meu parceiro, vai me ajudar a fazer acontecer. Sim, e a gente vai se ajudar a transformar esse desafio algo fantástico, ele disse. A alegria nos olhos refletindo brilho contagiante da chuva agora que a com força. Mas vez de ficarem intimidados, os dois começaram a arraiar descontroladamente. Era uma risada de libertaco, que dissipava todos os medos. Aquela pequena tempestade se transforma momento de conexão profunda, caia de promessas, por instante. O tempo parecia parar e tudo ao redor se tornava insignificante. Eles estavam prontos para encarar o próximo capítulo juntos, apesar de incerteza. Mas a dúvida ainda parava. Estariam mesmo prontos para tudo isso. Sofia se levantou, sentindo as gotas escorrem pelo rosto, e uma nova determinação irrompa dentro dela. A vida é curta. Vamos aproveitar cada momento. Disse, com brilho nos olhos de quando começaram a andar sob a chuva, algo dentro dela piscou.
Qual seria o próximo desafio? Pensou Sofia, enquanto sentia o peso de mudança se dissolver a cada passo. Mas antes que pudessem realmente discutir os próximos passos, uma ligação perdida no celular dela fez seu coração disparar. Ao olhar para a tela, pânico súbito tomou conta dela. Era o professor. O que será que ele queria? A corlicao entre seus sentimentos e aquelas palavras ecoava seu coração aflito. Que reviravolta aguardava Sofia a partir dessa notificação? Sofia segurou o celular com apreensão, a respiração acelerada. A mensagem do professor Carlos piscava na tela, e a expectativa misturada a insegurança a dia que estava ansiosa. Qual é a nova virada que o destino nos reserva? Ela pergunta para si mesma, enquanto as gotas de chuva ainda escorriam pelo rosto. Vamos ver o que ele diz. Júnior encorajou, notando a tensão sua expresso. Com as mãos trêmulas, ela tocou a tela e abriu a mensagem. A resposta era breve, mas carregada de significado. Sofia, houve uma mudança nos planos, e precisamos ajustar algumas coisas para o estágio. Eu gostaria de que conversássemos o quanto antes. Sentiu o peso das palavras. E se isso significar que a chance vai escorregar entre nossos dedos. O medo que antes dominava a mente cômico a se dissipar, claro como o su quando a chuva finalmente para. Júnior, e se houver mais uma atualização sobre a minha bolsa ou algo que impacta a proposta do estágio? Vamos a você professor, então. O que temos a perder, não é? A confiança de Júnior, como tapa nas costas, a fez sentir que a coragem estava dentro dela. Como breve sino, ambos se dirigiram de volta ao café. Chegando, Sofia ainda se sentia nervosa, mas a presença de Júnior ao seu lado proporcionava uma base sólida. A conversa que estava presta ter poderia orientar tudo o seu futuro. Ao entraram, Carlos estava sentado na mesma mesa, com uma expressão de expectativa. Ótimo que vocês estão aqui. Carlos disse, levantando-se e gesticulando para que se sentassem. Precisamos discutir algumas mudanças. Enquanto se acomodavam, a ansiedade de Sofia começou a crescer novamente. O smartwatch ao redor de seu pulso parecia andar mais rápido do que o normal, assim como seu coração. Carlos tomou a iniciativa. E sobre o estágio, Sofia. A demanda aumentou e hic. Eu realmente acho que você será uma parte fundamental nisso. Mas precisamos de sua resposta hoje, pois as vagas estão quase preenchidas. A sensação de urgência tomou conta de Sofia. Ela estava diante de chance de sua vida. As palavras de Júnior ecoando sua mente que tinha que agarrar a oportunidade. Não importa o que acontecesse. Estava na hora de mostrar sua fé quem realmente era. Professor, eu aceito. Vou dar meu melhor. Diz, sentindo sua voz rouca e firme. Ótimo. E quando a você, Júnior, Carlos diz, virando-se para ele com olhar de consideração. A proposta é extensiva. Estamos planejando trabalho conjunto se você estiver disposto. Você poderia ajudar com a parte de logística e comunicação. O que acha? Os olhos de Júnior brilharam. Mais do que disposto. Quero ver Sofia brilhar e, juntos, nós podemos fazer isso acontecer. Sofia sentiu calor subir. Seu coração transbordava de gratidão e alegria. Não era apenas sobre o estágio. Era sobre os laicos que se formavam e a jornada que começava a levá-los mais longe do que havíamos sonhado. Então está decidido. Vamos fazer isso juntos. Carlos diz, com sorriso satisfeito. A atmosfera ao redor deles mudou. O medo cedeu lugar a algo mais significativo. Era uma nova caminhada que começava a se desenhar. Enquanto voltavam para casa, a chuva finalmente parou. E lindo arco-íris atravessava o céu. Sofia olhou para Júnior, sentindo que esse momento era só o comico de uma história maior. Obrigada por estar ao meu lado, Júnior. Permito que vou dar o meu melhor, ela disse,
Emoco transbordando, mscu olher. Eu estere semper aqui, Sofia. Para o que você precisar. Estaremos juntos nessa. Os alhos de Júnior refletiam a mesma determinação da vida os aguardava. Caia de desafios e oportunidades. Desta vez, não havia espaço para dúvidas. Estava na hora de abraçar o que eles iam, de se arriscar, e de se permitir crescer. Sabe de uma coisa? Essa jornada não é só sobre você ou apenas sobre o estágio. É sobre nós. Sobre acreditarmos nossos sonhos e nas nossas conexões. Júnior sorriu. E Sofia sente cada palavra penetrar seu coração. Era momento de transformação e de juntos desbravar. Não só futuro profissional, mas futuro repleto de promessas e alegrias. A vida ainda tinha muito a oferecer, e Sofia estava disposta a descobrir tudo isso, de mãos dadas com seu verdadeiro amigo, que se tornara seu maior apoio. Vamos juntos então. O arco-íris é só o caminho. Ela exclamou, olhando para o sul, determinada a voar alto, como nunca antes fizera de assim. Com o coração caio de esperança e amor, eles seguirão em frente, prontos para enfrentar tudo. Não deixo de compartilhar essa jornada transformadora com sua família e amigos. Agora é a hora de subscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias incríveis. Deixo like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas ricos e sentimentos sobre o final. E não espere segundo para compartilhar este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Mostre seu apoio e ajude essa comunidade a prosperar.